El agua subía rapidamente. Recuerdo esa noche como si hubiera sido ayer. El río irrumpió en nuestro pueblo, arrasando con casas, animals, y todo a su paso. Mi padre agarró a mi hermana, Emily, y la puso a salvo. Grite su nombre, extendiendo mis pequeñas manos para que me ayudara a levantarme también. Pero en lugar de salvarme, me miró a los ojos, así dio la vuelta y me dejó atrás en la impetuosa inundación. Pensé que moriría esa noche. El agua fría me llenó la boca, arrastrándome hacia abajo. Me ardía el pecho, mis brazos luchaban, pero la inundación era más fuerte. Grité nuevo por mi padre, pero solo six su espalda mientras lavaba a Emily a un lugar seguro. El la eligió. Me dejó morir. Pero no morí. De alguna manera, sobreviví. Y años después, cuando six con mis propios ojos como lastimó a Emily de una manera que ningún padre debería jamás lastimar a su hija, mi corazón se derrumbó. En ese momento, me prometí vengarme. Pero debes entender, la venganza no ligada un día para otro. Crees como el fuego en la hierba seca, esperando el viento propicio para expandirse. Permitim llevar de vuelta al principio, a cuando la vida on parecía inocente, antes de que la inundación se tragara nuestra aldea y antes de que la traición envenenara mi corazón. Crecí en un hogar humilde en una pequeña aldea africana. Mi padre, John, era un hombre duro. Hablaba poco, pero cuando lo hacía, solía ser con aire. Mi madre, Grace, era dulce y amable, pero su cuerpo era débil. Trabajaba duro en el campo, pero siempre estaba cansada. Mi hermana Emily era un ano menor que yo. Tenía una sonrisa dulcísima, y la gente solía decir que era más guapa. Nunca me importó. Era mi mejor amiga, mi sombra, la que me hacía reír en las noches oscuras. Vivíamos en una casa de barro con goteras. Cuando llovía, el agua entraba como si quisiera ahogarnos. Pero encontrábamos alegría en las cosas pequeñas, correr descalzos tras las cabras, comer más asado, o cantar junto al fuego por la noche. Creía que éramos felices, aunque en el fondo sabía que algo no andaba bien con mi padre. Nunca sonría, y a veces, cuando miraba a Emily, sus ojos se quedaban demasiado tiempo en ella. Una tarde, antes de la inundación, mi madre nos mandó a Emily y a mí a buscar agua al arroyo. De regreso, nos encontramos con papá en el sendero. La miró de una forma extraña que me incomodó. La abracé, pero él solo gruñó y pasó junto a nosotros. Recuerdo haber susurrado, alejate de él cuando mamá no esté. Emily se rió de mí, pero yo no le devolví la risa. La vida continuó, con pequeñas alegrías y temores ocultos, hasta la noche del diluvio. Ese día, las nubes se congregaron como espíritus furiosos. El viento alaba y la lluvia caía a cantaros, más fuerte que nunca. Intentamos reparar la gotera, pero el agua se colorado. Al anochecer, el río junto a nuestra aldea había crecido tanto que incluso los ancianos parecían asustados. Mamá nos dijo que rezáramos, pero papá nos gritó que nos caloramos. El agua pronto irrumpió por las puertas, lavándonos nuestras pocas pertenencias. Mamá nos gritó que corriéramos. Salimos corriendo, pero el agua ya nos llegaba a la cintura. La gente gritaba, los animales loraban, las casas se derrumbaban. Era como si tragara el mundo entero. Papa agarró a Emily primero. Great. Papa levame también. Pero no lo hizo. Cargó a Emily sobre sus hombres y se dio la vuelta, dejando atrás en el agua embravecida. Mi madre intentó sujetarme, pero la corriente nos separó. Recuerdo su rostro hundiéndose en la oscuridad mientras la corriente me arrastraba.
Era solo un niño, luchando por respirar. Ahogandome en el barro y el agua. La corriente me estrelló contra un árbol y me aferré a él con todas mis fuerzas. La inundación rigió a mi lado como un monstruo hambriento de mi alma. Res. Dios, no me dejes morir. Y de alguna manera, él me escuchó. Horas después, un viejo pescador llamado Samuel me encontró aferrado a ese árbol. Me subió a su canoa. Me envolvió en su abrigo viejo y me llevó a tierra firme. Estaba vivo, pero no era el mismo. A la mañana siguiente, busca mi familia. Muchas cosas habían desaparecido. Mucha gente había muerto. Encontré a mi padre y a Emily en una colina con los supervivientes. Mi padre en I siquiera pareció sorprendido de que estuviera viva. Solo dijo, vi a sentarte. Eso fue todo. Ningún abrazo. Ninguna lágrima. En I siquiera alegría. Solo frialdad, como si me hubiera obligado a volver de entre los muertos cuando él decía que me hubiera ido. Desde ese día, algo se quebró dentro de mí. Pero lo que realmente me destrozó luego años después, cuando six con mis propios ojos la clase de hombre que mi padre realmente era con Emily. Y la noche que lo atrapé, juro que lo destruiría. Pero antes de contarles lo que six, debo contarles como la vida después del diluvio me moldeó, como el dolor se convirtió en mi maestro, y como la venganza comenzó a crecer en mi corazón como veneno. Porque la inundación no solo ahogó casas, ahogó mi niñez. Y la siguiente tragedia que golpeó mi vida luego con más estruendo que el propio río. El grito de esa noche fue diferente a cualquier otro que había oído. Era la voz de Emily, rompiendo el silencio de nuestra pequeña casa como un cristal roto. Salí corriendo de mi calcanita con el corazón latiendo con fuerza. La luz de la luna se filtraba por las grietas del techo mientras corría hacia el lugar de donde provenía el sonido. Al llegar a la puerta, me paralizó el cuerpo. Mi padre estaba allí, desplomando sobre Emily, con la mano apretada contra su boca mientras ella forcejeaba. Sus ojos ardían con un hambre que al principio no pude comprender, pero cuando six las lágrimas de Emily, su cuerpo tembloroso y su respiración agitada, lo supe. Se me hizo un nudo en el estómago. El padre que me dejó morir en la inundación no había salvado a Emily por amor. La había salvado para sí mismo. Quis gritar, pero la voz se me atascó en la garganta. Me temblaban las piernas, pero las obligue a moverse. Agar el taburete de madera sacada la pared y lo levant, pero antes de que pudiera golpear, sus ojos se encontraron con los míos. Por un instante, todo se congeló. Su rostro malvado, los ojos aterrorizados de Emily, mis manos temblorosas. Entonces gruñó. Vuelve a dormir, o te arrepentirás. Dejé caer el taburete y corrí de vuelta a la oscuridad, pero el llanto apagado de Emily me perseguía como una maldición. Esa noche no pude dormir. Hundí la cara entre los brazos, la ira me consumía. Mi corazón gritaba. Algún día, la haré pagar. Pero aún era joven, débil y tenía miedo. La venganza tendría que esperar. La vida después del diluvio ya era dura, pero después de esa noche, se convirtió en una prisión. Nuestra aldea quedó destruida, los campos arrasados, los animales desaparecidos. El hambre se apoderó de cada casa. La poca comida que teníamos estaba controlada por nuestro Padre. Cada día se enfriaba más, ladrando órdenes, golpeándonos a su antojo y culpando a todos menos a él mismo de nuestro sufrimiento. Mi madre, antes dulce y amable, se había vuelto más calada después de la inundación. Rara vez sonría. A menudo la sorprendía con la mirada perdida, como si guardara secretos que jamás podría compartir.
A veces me preguntaba, si sabía lo que mi padre le estaba haciendo a Emily. Pero si lo sabía, ¿por qué no decía nada? ¿Miedo? ¿Impotencia? No lo sabía. Emily también cambió. El brillo de su sonrisa se desvaneció. Evitaba a papá cuando podía, pero cuando él la llamaba, obedecía, con la mirada baja. Dejó de jugar conmigo, dejó de cantar junto al fuego. Era como si lo hubiera robado no solo el cuerpo, sino el alma. Quería protegerla. Quería luchar contra él. Pero cada vez que lo intentaba, su fuerza me aplastaba. Una vez, cuando logré que la dejara en paz, me dio una bofetada tan fuerte que 6 estrellas. Deberías haber dejado en esa inundación, espero. Esas palabras hirieron más profundamente que su mano. Aún así, no me rendí. Empecé a planear en secreto. En la escuela, escuchaba historias de héroes y guerreros, personas que se enfrentaron al mal incluso cuando era peligroso. Empecé a imaginarme como uno de ellos. Por la noche, cuando la casa estaba en silencio, me susurraba promesas. Mujer más fuerte. No lo dejaré vencer. Emily, sin embargo, parecía encajarse cada día más. Caminaba como una sombra, apenas comía, apenas hablaba. Una tarde, la encontré sentada junto al río donde la inundación casi me había quitado la vida. Miraba fijamente el agua, con lágrimas silenciosas en las mejillas. Me senté a su lado, y le tomé la mano. Emily susurró. ¿Por qué no se lo cuentas a alguien? ¿Al jefe? ¿A los ancianos? Ella negó con la cabeza con fuerza. Nadie nos creerá. Y es nuestro Padre. Mi llamaron mentirosa. Su voz era tan quebrada que me dolió el corazón. Fue entonces cuando comprendí la verdad. A veces el mundo no protege a los débiles. A veces, uno mismo tiene que convertirse en la tormenta. Los meses se hicieron eternos. El maltrato de mi padre continuaba en la sombra, y yo cargaba con el peso de mi silencio como si fueran cadenas. Pero el fuego interior nunca se apagó. Cada vez que veía las lágrimas de Emily, cada vez que recordaba su espalda en la inundación, el fuego se intensificaba. Luego llegó el día que lo cambió todo otra vez. Era día de mercado, y el pueblo bullía de ruido. Estaba ayudando a mi madre a cargar la yuca cuando oímos un grito. Un niño venía corriendo desde el otro lado del mercado, sin aliento. El río ha vuelto a crecer, gritó. Viene por los campos de abajo. La gente entró en pánico, y abandonó sus pertenencias. Padre se abrió paso entre la multitud, arrastrando a Emily por la muñeca. Corrí tras ellos con el corazón en un puño. No otra inundación, pense. No otra vez. Llegamos a la orilla del río, donde el agua ya espumeaba. El recuerdo de aquella noche de hacia años me golpeó como una ola. Me quedé paralizada, con las piernas temblorosas. Pero mi padre no se paró. Tiró de Emily hacia el río, con un agar ferio. ¿Qué estás haciendo? Great. Se giró hacia me con el rostro contraído. Si el río se la leva, nadie sabrá lo que he hecho. Nadie me culpará. Lo miré con incredulidad. Mi padre estaba a punto de sacrificar a Emily, tal como me había dejado atrás en la primera inundación. Solo que esta vez no fue el agua la que eligió, sino él. La rabia me invadió. Agarré un palo pesado del suelo, y me lancé contra él. La multitud se quedó boquiabierta cuando lo blandí por la espalda. Se tambaleó, dejando caer a Emily al barro. Ella corrió a mi lado, agarrándome del brazo. Por primera vez, me interpuse entre ella y él, no como un niño débil, sino como un escudo. Mi pecho subía y bajaba, mis manos temblaban, pero volví a levantar el palo.
Si la vuelves a tocar, te juro que te mato, grite. Los aldeanos se quedaron adunidos. Los ojos de su padre brillaban de furia, pero no se movió. Esta vez no. Algo había cambiado. Pero la historia no terminó allí. No. Ese fue solo el comienzo de mi venganza. Porque más tarde esa noche, Padre regresó por nosotros. La luna estaba alta cuando hoy pasos fuera de nuestra cabana. El aire estaba cargado de un silencio que te pone los pelos de punta. Sacudí a Emily para despertarla, presionando un dedo en los labios. Ella asintió, con el miró en los ojos. Entonces la puerta se abrió con un crujido. Mi padre estaba allí, una sombra en el umbral, sosteniendo un cuchillo. Te lo advertí, susurró. Su voz era tranquila, demasiado tranquila. Fue entonces cuando supe que algo terrible estaba a punto de suceder. Emily me apretó la mano con tanta fuerza que me dolió. El corazón me latía con fuerza en el pecho. El cuchillo brilló a la luz de la luna cuando entró. Y en ese momento, me di cuenta de que la inundación no había sido la peor noche de mi vida. La peor noche estaba por comenzar. El cuchillo brilló en la mano de mi padre al entrar en la habitación. La luz de la luna lo ensombreció el rostro, pero sus ojos ardían con fuego. Emily gimió, sus dedos aferrándose a mi brazo como garras. Mi pecho subió y bajaba tan rápido que pensé que me desmayaría. Ambos creen que pueden avergonzarme delante de toda la aldea, susurró, con una voz tan fría como la espada que portaba. ¿Creen que pueden desafiarme? Esta noche descubrirán quién soy. Quería gritarle a mi madre, pero sabía que estaba demasiado débil para detenerlo. Quería correr, pero su alta figura bloqueaba la puerta. Mi única opción era mantenerme firme. Empujé a Emily detrás de mí. Me temblaban las manos, pero la dije. No la volverás a tocar. Sonrió con suficiencia. ¿Tú? ¿Una rata? Debí haber dejado que la inundación te acabara esa noche. Sus palabras me hirieron más profundamente que el cuchillo. La rabia estalló en mi interior. Recorrí la habitación con la mirada hasta que fixé una olla de barro cerca del fuego. Sin pensarlo, la agarré y la arrojé a la cabeza. La olla se hizo añicos en su hombro y se tambaleó con un granido de dolor. Cor, la grita Emily. Paimos corriendo junto a él, resbalando en el suelo embarrado, con los pies descalzos golpeando el suelo mientras huíamos en la noche. El pueblo estaba en silencio. El aire cargado de miedo. Detrás de nosotros, los pasos de mi padre retumbaban como tambores de muerte. Cormos hacia el bosque, las ramas nos golpeaban la cara, las espinas nos cortaban los pies. La luna nos guiaba, pero cada sombra parecía su mano extendiéndose hacia nosotros. Emily Solozo. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Sigo corriendo. Dije, aunque me ardían las piernas. Finalmente, llegamos a la mitad del bosque, y nos desplomamos bajo un árbol gigante. Sentí los pulmones en llamas, y el corazón latía con fuerza. Emily se acurrucó en mis brazos, temblando. Por un instante, solo pude oír el palpitar de nuestras respiraciones y el canto de los grillos. Pero entonces a lo lejos, su voz se escuchó en la noche. No puedes esconder para siempre. Abracé a Emily con más fuerza. La venganza ya no era solo un sueño en mi corazón. Era una promesa escrita con sangre. A la mañana siguiente, regresamos con cautela al pueblo. Nuestra cabana estaba en silencio. Papá se había ido. Mamá estaba sentada dentro, pálida y con las manos temblorosas. Al vernos, las lágrimas le corrieron por las mejillas. ¿A dónde fuiste? Creí que te había matado, susurró. Lo conocido. ¿Cómo había llegado con el cuchillo?
como cormos, como casi, no se atrapa. Cero los ojos como, si la verdad lo pasara demasiado. No debes luchar contra el, dijo débilmente. Yes, tu padre. La mire fijamente, con la incredulidad ardiendo, en mi pecho. Un padre no lo hace lo que lo hace a Emily. Un padre no intenta matar a sus hijos. Su silencio fue una respuesta que no quería. Fue entonces cuando me di cuenta, mi madre también estaba destrozada. Estaba atrapada por el miedo, incapaz de protegernos. Si queríamos la libertad, tendría que luchar por ella yo misma. Los días se convirtieron en semanas, y la crueldad de mi padre se agudizó. Me golpeaba cada vez que lo traicionaba, y Emily cada vez que ella lo recusaba. Pero aguant. Cada moratón era combustible. Cada cicatriz era un recordatorio de que un día acabaría con su reinado de terror. Empiece a entrenar en secreto. Levant piedras, cargue troncos. Practique el uso de palos hasta que me dolieran los brazos. Aprendí a correr más rápido, a trepar árboles y a agudizar mis sentidos. Emily me observaba con los ojos llenos de miedo y esperanza. ¿Por qué haces esto? Me preguntó una noche. ¿Por qué un día? Dije, a lo de tandra. Y cuando lo haga, nunca más te hará. Mi abrazo, sus lágrimas empapando mi hombro. Ese abrazo fue mi fuerza. Pero papa era astuto. Percibió mi creciente desafío. Una noche, acorraló a Emily cerca del arroyo. La seguí en silencio, escondida entre la hierba alta. Los six levantar la mano para golpearla cuando ella se resistió. Ese fue el momento que yo no podía esperar. Salí disparado de la hierba, embistiéndolo con todas mis fuerzas. Cayó de espaldas al barro, impactado por mi audacia. Emily se escabulló mientras yo agarraba una piedra y la sostenía por encima de su cabeza. Por un momento, casi lo derribó. Casi lo terminó, ahí mismo. Pero entonces Emily gritó, No, no lo hagas. Su voz atravesó mi rabia. Mi quid paralizado, la roca temblando, and mis manos. Padre se puso de pie rastras, con los ojos encendidos por la ira. Te atreves a levantar la mano, rugió. Se abalanzó sobre mí, arrancando la roca de las manos. Sus puños me lovieron encima, cada golpe como un trueno. Mi cuerpo se desplomó bajo su fuerza, mi visión se nubló. Emily intentó apartarlo, pero él la empujó con tanta fuerza que cayó contra un árbol, gritando de dolor. Me apretó el cuello con la mano, apretándome hasta que el mundo empezó a desvanecerse. Pensé que moriría de nuevo, como casi morí en la inundación. Pero entonces, desde la oscuridad, una voz gritó. Detener. Todos nos quedamos paralizados. Un anciano salió de entre las sombras. Era Samuel, el pescador que me había salvado durante la inundación años atrás. Sus ojos ardían de furia mientras levantaba su bastón. John, rugió Samuel. Si vuelves a hacerles daño a estos niños, todo el pueblo sabrá lo que has hecho. Papa dudó, aflojando su hogar. Su pecho se agitaba mientras miraba fijamente a Samuel. Por primera vez, six miedo en sus ojos. No a mí, ni a Emily, sino a la exposición. Me soltó, empujándome al suelo. Esto no ha terminado. Gruñó, antes de desaparecer furioso en la noche. Emily se arrastró hacia mí, con las manos temblorosas al tocarme la cara. Tosí. Me ardía la garganta, pero estaba viva. Samuel se arrodilló junto a nosotros, con sus viejos ojos llenos de tristeza. Sabía que algo andaba mal, dijo en voz baja. Pero ahora vio la verdad. Why no me callar. La esperanza brilló en mi pecho por primera vez en años.
Talvez no estábamos solos. Talvez la justicia era posible. Pero en el fondo, sabía que papa no se detendría. No hasta que alguien lo detuviera. Y esa noche, mientras yacía en el suelo, magalado y dolorido, me susurró mí mismo una nueva promesa. La próxima vez que venga por Emily, estar lista. Y no lo dudaré. Porque ahora la guerra realmente había comenzado. Y el siguiente ataque no vendría con puños y palabras. Vendría con fuego. La noche olía a humo incluso antes abrir los ojos. Tosí, con la garganta ardiendo, y al levantar la vista, 6 llamas anaranjadas que lamían las paredes de nuestra cabana. Emily gritó a mi lado. Su rostro brillaba bajo la luz ardiente. Su padre estaba de pie en la puerta, con una antorcha en la mano y el rostro contorsionado, and una máscara de odio. Si no puedo controlarte, gruñó. Entonces te destruir. El fuego rugía, devorando el techo de hierba y las chispas caen como estrellas furiosas. Emily se aferró a mi brazo, sollozando. Mi madre yacía en un rincón, tosiendo, demasiado débil para mantenerse en pie. Mi mente daba vueltas. Si no escapábamos ahora, todos arderíamos vivos. Agar la mano de Emily y la jail, hacia la pared del fondo. El humo me picaba en los ojos, pero 6 agujero en la pared de barro donde la inundación la había debilitado. Aquí, great. Petemos el agujero, el barro se desmoronaba bajo nuestros pies. La pared sitio lo justo para que Emily para. La empuj con fuerza, tosiendo tan violentamente que cree que me iba a estallar el pecho. Luego arrastra a mi madre, con su frágil cuerpo tembloroso, por el hueco. Justo cuando intentaba salir a rastras, mi padre se abalanzó sobre mí y me agarró de la pierna. Su agar era férreo, su mirada desorbitada. Morir aquí, rugió. De una patada salvaje, y mi pie impactó en su cara. Halo de dolor, y mi salt, cayendo al suelo humido. Emily me levantó mientras la cabana se derrumbaba tras nosotros, con las llamas extendiéndose hacia el cielo nocturno. La aldea se reunió, susurrando, con los rostros pálidos bajo el resplandor del fuego. Pero nadie se atrevió a detener a Padre, que permanecía entre las llamas, con la antorcha en la mano. Nadie habló. Solo observaban. Como si el miedo los hubiera silenciado a todos. Samuel reapareció, con sus viejos ojos encendidos. Apuntó a su padre con su bastón. Respondrás por esto, dijo. Nadie tiene derecho a quemar viva a su propia familia. Pero papa solo escupió al suelo. No te metas, viejo, o acabar contigo también. Se alejó furioso hacia la oscuridad, dejando atrás las cenizas de nuestro hogar. Los días siguientes estuvieron llenos de tristeza. No teníamos casa, ni comida, solo la ropa que levábamos puesta. Mi madre se debilitaba cada vez más, toda sangre y su cuerpo se consumía. Emily intentaba sonreír, pero sus ojos siempre estaban rojos de tanto llorar. Nos quedamos con Samuel, quien nos dio cobijo en su pequeña cabana junto al río. Fue amable, compartió su comida y me enseñó a pesca. La fuerza no está solo en los músculos, me dijo un día. Está en el courage de resistir cuando nadie más lo hará. Escuch, guardando sus palabras en lo más profundo de mi corazón. Porque sabía que llegaría el día en que necesitaría cada gramo de fuerza. Pero la paz nunca duró. Papa regresaba una y otra vez, merodeando como un lobo los alrededores de la cabana de Samuel. A veces, nos despertamos por la noche y oímos su voz llamando a Emily. A veces, encontrábamos animales muertos en nuestra puerta como advertencia de que nunca estábamos. Emily Adelgazzo,
su risa desaparicio por completo. Una noche, mientras yacíamos en la colcanita, me susurró. ¿Por qué Dios no así lo leva? ¿Por qué lo deja vivir? No tuve respuesta. Solo una promesa. Algún día pagará. Lo juro. Luego llegó el día en que mamá murió. Su enfermedad impidió hasta que ya no pudo moverse. Le tomamos las manos mientras susurraba sus últimas palabras. Cuídense el uno al otro. No digan que su oscuridad los destruya. Cerró los ojos y así fue. Emily se desplomó en mis brazos, solazando hasta que su cuerpo se estremeció. La abracé con fuerza, mis lágrimas se mezclaron con las suyas. La muerte de mi madre fue como el golpe final. Pero en mi corazón, se convirtió en la chispa final. Mi padre nos lo había arrebatado todo. Nuestra infancia, nuestra paz, incluso en nuestra madre. Juré ese día que no descansaría hasta que se hiciera justicia. Pero papá no había terminado con su crueldad. La noche después del entierro de mamá, regresó. Estábamos sentados tranquilamente en la cabana de Samuel cuando la puerta se abrió de golpe. Padre irrumpió dentro, con el rostro desencajado por la rabia y un machete en la mano. Samuel intentó bloquearlo con su bastón, pero Padre blandió la hoja, partiendo la madera por la mitad. Emily gritó, agarrándome. Los ojos de mi padre brillaron como fuego mientras levantaba el machete. Esto termina esta noche, rugió. La hoja cayó con una fuerza letal. Y en ese instante supe. El tiempo de correr había terminado. El momento de la venganza finalmente había llegado. ¿Qué habrías hecho si hubieras estado en mi lugar esa noche? ¿Te habrías quedado calado? ¿O habrías luchado? Cuéntamelo en los comentarios, porque tu voz importa. Si esta historia te tocó el corazón, dale me gusta. Ayuda a que más personas la escuchen. Y no olvides suscribir y activar la campanita, porque el próximo capítulo te dejará sin palabras. No te lo quieras perder. El machete brilló en la penumbra cuando mi padre lo blandió hacia mí. El tiempo se ralentizó, la hoja reflejó el resplandor del fuego, y el air silbó al correr hacia abajo. Emily gritó mi nombre y Samuel se abalanzó, levantando la mitad rota de su bastón. La hoja golpeó la madera con un crujido ensordecido. Saltaron chispas cuando el palo se estiló en las manos temblorosas de Samuel. Mi padre lo apartó de un empujón violento, estrelándolo contra la pared. Se me heló la sangre cuando el machete volvió a alzarse, esta vez directo a mi cabeza. Es lo único que mi cuerpo sabía hacer, rodar. La hoja atravesó la estera donde yacía, partiéndola en dos. Me latía el pecho con fuerza, respiraba entrecortadamente, mientras mi padre arrancaba el machete del suelo con un granido. Esta vez no podrás escapar de mí, rugió. Emily me abrazó con fuerza, con lágrimas corriendo por su rostro. La agarró la mano y la arrastró hacia la esquina, pero mi padre nos bloqueó el paso. Su sombra se cernía sobre nosotros, respirando agitadamente, con el rostro deformado por la rabia. Fue entonces cuando Samuel, con todas las fuerzas que le quedaban en su frágil cuerpo, agarró una olla de barro del estante y la estrelló contra la espalda de su padre. El sonido resonó por la choza al esparcirse los fragmentos por el suelo. Su padre se tambaleó, maldiciendo, mientras el machete le tintineaba en la mano. Cor. Graznó Samuel, mientras la sangre le goteaba de la boca. No lo dude. Agarra Emily y la arrastra hacia la puerta. Padre se abalanzó sobre el machete, rozando el mango con los dedos. Pero nos escabullamos en la noche. El air frío me golpeó la cara mientras corríamos descalzos por la tierra, con la luna guiándonos. Tras nosotros, el rugido de Padre rompió el silencio. Puedes correr,
pero yo te encontré. Fuimos al bosque una vez más, con el corazón latiendo con fuerza, y los pulmones ardiendo. Emily solazaba en silencio mientras nos escondíamos entre los árboles, abrazados en la oscuridad. Durante horas, nos sentamos allí, temblando, esperando pasos que nunca llegaron. Por la mañana, Samuel nos encontró. Estaba débil, con la ropa desgarrada, pero estaba vivo. Niños, susurró, no pueden quedarse aquí. Nunca dejará de perseguirlos. Deben buscar refugio en algún lugar lejano. Sus palabras me hirieron profundamente porque sabía que tenía razón. Pero ¿a dónde podíamos ir? No teníamos familia fuera del pueblo, en hay dinero, en hay fuerzas para viajar. Aún así, la idea de quedarme lenaba de pavor. Record el destello del machete, las llamas devorando nuestra choza, el cuchillo brillando a la luz de la luna. Padre nos mataría, así nos quedamos. Y esa era la verdad. Entonces decidimos irnos. El viaje fue duro. Caminamos durante días, escondiéndonos de cualquiera que pareciera sospechoso, comiendo frutos silvestres y bebiendo de los arroyos. Nos salieron impalas en los pies, la ropa así nos hizo girones, pero la idea de la libertad nos impulsaba hacia adelante. Emily tropezaba a menudo, con el cuerpo debilitado por años de miedo y hambre. La cargaba cuando podía, susurrando promesas al oído. Algún día, esto acabara. Algún día, él pagará por todo. Por la noche nos acurrucábamos bajo los árboles, temblando de frío. A veces, pensaba en mi madre, diciendo que estuviera allí para consolarnos. Otras veces, pensaba en mi padre, su rostro atormentando mis sueños, su voz resonando en mis oídos. Deberías haber ahogado en la inundación. Cada mañana, me despertaba con un solo pensamiento: venganza. Me mantenía en movimiento, me mantenía con vida. Después de muchos días, llegamos a otra aldea. Era pequeña pero animada, llena de gente que cantaba mientras trabajaba en el campo. Samuel nos había hablado de ella antes de partir. Dijo que el jefe era un hombre justo que odiaba la crueldad. Nos acercamos al pueblo con piernas temblorosas. Una anciana fue la primera en notarnos. Se quedó atenida al ver nuestra ropa andrajosa y nuestros rostros delgados. Niños, ¿de dónde vienen?, preguntó. Vaya la cabeza, con la voz entrecortada. Desde el otro lado del río. Por favor, necesitamos ayuda. Los aldeanos nos dieron la bienvenida. Nos dieron comida, agua y una pequeña cabana donde alojarnos. Por primera vez en años, Emily sonrió levemente mientras comía nem asado. Las lágrimas me rodaron por las mejillas al verlo. Quizás por fin habíamos encontrado un lugar seguro. Pero la seguridad era una ilusión. Porque incluso allí, la sombra de mi padre se extendía. Paran las semanas, y empezamos a sanar. Emily se fortaleció, sus mejillas se pusieron menos hundidas. Trabaj en el campo, ganando el respeto de los aldeanos. La vida empezó a sentirse casi normal. Pero dentro de mí, el fuego de la venganza ardía con más fuerza cada día. Entonces, una tarde, mientras el sol se ocultaba en el horizonte, oí una voz que me heló la sangre. ¿Has visto a dos niños? Un niño y una niña? Mi jair y los six a mi padre, de pie en las afueras del pueblo, con la ropa polvorienta, la mirada desorbitada y un machete todavía colgando del cinturón. Se me encogió el corazón. Nos había encontrado. Emily también lo vio y se quedó sin aliento, palideciendo. Me agarró del brazo y susurró: No, aquí no. Otra vez no. Los aldeanos lo miraron con recelo, percibiendo su oscuridad. El jefe dio un paso al frente. ¿Quién eres?, preguntó. Padre sonrió.
Pero era una sonrisa llena de veneno. Soy su padre. Me pertenecen. Emily negó con la cabeza, con lágrimas deslizandos por su rostro. No, gritó. No es un padre. Es un monstruo. La multitud murmuraba, con la mirada fija entre nosotros y él. El jefe entrecero los ojos. Si lo que dice es cierto, no es los levran. La sonrisa de mi padre es desfinicio. Aprieto el machete en su cinturón, con los nudillos blancos. No me detendrás, gruñó. El aire se volvió denso, el silencio nos envolvió como una soga. Los soldados retrocedieron, asustados. Emily hundió su rostro en mi pecho, temblando. Mir al jefe, luego a mi padre, luego al machete que relucha en su mano. Y en ese instante, supe la verdad. No habría paz hasta que uno de nosotros así fuera para siempre. El padre dio un paso adelante, levantando el machete en alto. Y esta vez no corrí. El machete relucha bajo la luz del sol poniente mientras mi padre avanzaba, su sombra extendiéndose sobre la plaza del pueblo. El corazón me latía con fuerza, pero mis piernas seguían clavadas al suelo. Había corrido durante años, pero ahora me daba cuenta de algo. Correr nunca acabaría con su crueldad. Esto tenía que parar. El lugar de Emily en mi brazo temblaba, eso es unas clavandos en mi piel. No, por favor, te matará, susurró. Pero mis ojos no se apartaron de mi padre. Su mirada era un fuego de ira, esos labios se curvaron en una mueca. Los aldeanos se habían reunido a nuestro alrededor, murmurando nerviosos, sin saber si debían intervenir. El jefe permanecía inmóvil, con su bastón firme clavado en la tierra, observando con ojos penetrantes. Me pertenecen. Tronó la voz de mi padre. Ambos. Nadie me quitará lo que es mío. Sus palabras me desgarran. No éramos suyos. Nunca lo fuimos. Solo éramos sus víctimas. Apriet los puños. No. Dije con voz temblorosa pero firme. No te pertenecemos. You know. Los aldeanos se quedaron boquiabiertos ante mi desafío. El rostro de mi padre se contorsionó de furia. Se abalanzó hacia adelante, blandiendo el machete con ambas manos. La joya cortó el aire con un silbido agudo, dirigiéndose directamente a mi cabeza. Me agaché justo a tiempo. La joya me falló por centímetros, clavándose en el poste de madera de una choza que estaba detrás de mí. Salieron estilas cuando mi padre, agitado por el pecho, arrancó el machete. Los aldeanos se dispersaron, gritando. Algunas mujeres seguieron a sus hijos, y huyeron. Otras se quedaron paralizadas, entre el miedo y la conmoción. El jefe alzó su bastón. Detengan esta locura. Este es un lugar de paz, gritó. Pero mi padre solo rió, un sonido profundo y hueco que me erizó los pelos de la nuca. Paz, espero. La paz es para los débiles. Estos niños son míos, y los tomaré, te gusto no. Volvió a golpearme. Esta vez más abajo, apuntándome al costado. Salt hacia atrás, tropezando con el suelo. Me temblaban las piernas, y respiraba con dificultad. Emily gritó, su pequeño cuerpo aferrándose a mi brazo. Los supe entonces. Tenía que contraatacar. Busqué desesperadamente algo, cualquier cosa, que pudiera usar como arma. Mis ojos se posaron en una azada de madera apoyada en una cabana cercana. Sin pensarlo, la agarré, levantándola como una lanza. Papa se rió, de nuevo. ¿Crees que un palo me detendrá? Atacó con el machete en alto. Nuestras armas chocaron con un crujido ensordecido. El impacto me resonó en los huesos, casi tirando la azada de mis manos. Pero resistí. Emily gritó. Por favor, deténganse.
Por favor. Su vos esi quebro. Pero al choque del acero y la madera la hogo. Los aldeanos comenzaron a correr en voz baja, animandom. Manten tu position no dejas que gain. Sus voces exigían más fuertes con cada choque, llenandom de una fuerza que desconoce. Papa ataca una y otra vez, con golpes fuertes y implacables. Bloque el golpe con la azada, pero la madera en piso estillers. El sudor me corría por la cara, y los brazos me temblaban con cada impacto. Finalmente, la azada se partió en dos. Los pedazos cayeron al suelo, dejándome indefenso. Papa sonrió con picardia. Ya terminaste. Levanto el machete en alto, dispuesto a asestar el golpe final. Pero entonces, una mano lo agarró el brazo. El jefe. Con una fuerza sorprendente para su edad, el jefe sujetó la muñeca de su padre con fuerza. Nadie derramará sangre en esta aldea sin ser juzgado, declaró. Los aldeanos prorrumpieron en gritos de coraje. Algunos se abalanzaron, agarrando el otro brazo de Padre y forcejeando para derribarlo. Padre se revolvió salvajemente, escupiendo maldiciones, pero los aldeanos resistieron. Sultame. Regio. Son míos. Me pertenecen. El jefe golpeó el suelo con su bastón. No. No son de nadie. Son libres. Las lágrimas corrían por mi rostro. Por primera vez en años, alguien había dicho la verdad. Éramos libres. Pero los ojos de mi padre se encontraron con los míos, y en ellos six algo que me heló la sangre. Odio. Un odio ardiente, infinito. Esto no ha terminado, susurró. Volveré por ti. Los aldeanos ataron las manos de mi padre con cuerdas gruesas. El jefe ordenó que lo encerraran en una pequeña choza bajo vigilancia hasta el amanecer, cuando decidirían su destino. Esa noche no pude dormir. Emily tampoco. Nos acurrucamos juntos, escuchando el lejano sonido de las maldiciones de mi padre resonando en la oscuridad. Cada palabra era como una cuchilla que me atravesaba el corazón. Samuel, débil pero vivo, se sentó con nosotros. Está atrapado, susurró. El pueblo no permitirá que vuelva a hacerles daño. Pero negó con la cabeza. Y es como una serpiente. Incluso engelado. Y es peligroso. No podía quitarme el miedo de encima. ¿Y si escapaba? ¿Y si los aldeanos decidían dejarlo ir? ¿Y si mañana todo volvía a la pesadilla que habíamos vivido durante años? Emily hundió su cara en mi pecho. No quiero volver a verlo, celoso. Lo acaricí el pelo, pero no tuve respuestas. Solo miedo. Al amanecer, toda la aldea se reunió en la plaza. El jefe se erguió, su bastón brillando a la luz del sol. Sacaron a mi padre, con las manos atadas y el rostro magalado, pero en lino de veneno. Este hombre ha traído violencia y miedo, declaró el jefe. Levantó la mano contra sus propios hijos. Semejante maldad no puede andar por ahí. Los aldeanos gritaron en señal de aprobación. Algunos exigieron su exilio. Otros querían un castigo más severo. Su padre sonrió con sorna. ¿Crees que puedes juzgarme? Soy su padre. Mi sangre corre por sus venas. Nadie puede separar eso. El jefe se volvió hacia mí. Tú eres el que más has sufrido. ¿Qué crees que deberíamos hacer con él? Todas las miradas se volvieron hacia mí. Sentí una opresión en el pecho. El peso de la justicia me oprimía como una montaña. Emily me apretó la mano, con los ojos abiertos de miedo. Trague saliva con fuerza. Todo mi ser ansiaba venganza. Volo sufrir como nosotros. Pero otra parte. Una pequeña y temblorosa parte. Anhelaba la paz. Abrí la boca para hablar.
Pero antes de que una palabra pudiera salir de mis labios, estalló el caos. Un grito recorrió la multitud. Uno de los guardias cayó al suelo, con la sangre manando de su cuello. Padre tenía una espada oculta, afilada y mortal, oculta entre su ropa. Asestó un tajo al segundo guardia en el pecho y lo arrancó las cuerdas de las muñecas. Se oyeron gemidos. Las mujeres gritaban, los niños gemían. Padre permanecía erguido, con la mirada perdida, y su espada goteaba sangre. En no pudieron enjolarme. Bramó. Tomare lo que es mío, aunque tenga que banar esta aldea en sangre. La multitud se dispersó presa del pánico. El jefe volvió a alzar su bastón, pero su padre arremetió contra él, asestando un golpe con la espada. Emily gritó, aferrándome con más fuerza. Mi cuerpo se congeló cuando la mirada de mi padre volvió a posarse en nosotros, con una amplia sonrisa. Esto termina esta noche, gruñó. Y con un rígido cargo directamente hacia nosotros. Los pasos de mi padre resonaban en la tierra, la espada centelleando en su mano, su rostro desfigurado por la rabia. Se me cortó la respiración. Emily se aferró a mí como un pájaro asustado, sus gritos atravesando el caos. El tiempo se ralentizó. Pude ver el horror en los ojos de los aldeanos mientras se dispersaban. El jefe intentó bloquear el paso de Padre con su bastón, pero Padre lo apartó como si nada. El polvo se alzaba a sus pies a medida que se acercaba cada vez más. Quería correr. Todo mi ser gritaba. Cor. Pero mis piernas se negaban a moverse. Mi cuerpo temblaba, clavado en el suelo. Los deditos de Emily se clavaron en mi brazo, implorando seguridad. Papa blandió la espada hacia nosotros. Mi lance de lado, arrastrando a Emily conmigo. La joya cortó el aire donde habíamos estado un segundo antes. Saltaron chispas al impactar contra una roca, causando un fuerte estruendo en la plaza. Padre Reggio, furioso por no haber dado en el blanco, se giró, con la mirada perdida, y cargó de nuevo. Que alguien lo detenga, gritó el jefe. Pero el miedo mantenía a raya a los aldeanos. Nadie quería enfrentarse a un hombre que lucaba como una bestia enloquecida. Me puse de pie toda prisa, levantando a Emily. Mira mi alrededor, buscando un arma, cualquier cosa que pudiera darme una oportunidad. Mi mirada se posó en un pesado tambor de madera usado en ceremonias. Sin pensarlo, empujé a Emily detrás de mí y lo levanté con ambas manos. Mi padre se abalanzó, con la espada en alto. Yo blandí el tambor con todas mis fuerzas. La madera se estrelló contra su costado con un golpe sordo. Se tambaleó, pero no cayó. Sus ojos ardían con más fuerza. La furia alimentaba su fuerza. ¿Te atreves a pegarme? Bramó. Nina, desagradecida. Te di la vida. Mi voz se quebró, pero se mantuvo firme. Y tú intentes levártelo. Volví a golpear, pero esta vez atrapó el tambor con una mano y me lo arrancó, lanzándolo al otro lado de la plaza. Se estrelló contra el suelo, haciendo añicos. Emily gritó, por favor, detente, padre. Por favor. Pero él no la oyó. Su espada volvió a caer, y apenas pude esquivarla, sintiendo el viento rozarme la mejilla. Los aldeanos finalmente comenzaron a moverse. Un grupo de hombres se abalanzó sobre él con palos y azotes, gritando para distraerlo. Padre gruñó, atacándolos salvajemente. Un hombre recibió un corte en el brazo, otro se tambaleó hacia atrás con sangre en la cara. Los demás retrocedieron, el miedo venciendo al coraje. El jefe gritó, mantengan la línea. No digan que haya daño a los niños.
pero su vos cuedo ahogada por los gritos. Samuel Aparicio de repente, cogiendo pero decadido, empuñando una larga lanza. Su rostro estaba pálido por la debilidad, pero sus ojos ardían de furia. Aquí, cobarde. Gritó Samuel. Papa ese giro, entrecerrando los ojos. ¿Tú otra vez? Samuel levantó la lanza. Debiste haberme matado cuando tuviste la oportunidad. Padre Ruggiero y cargó contra él. Samuel se preparó, sujetando la lanza con firmeza. Por un instante, me invadió la esperanza. Tal vez Samuel podría detenerlo. Pero Padre fue demasiado rápido. En el último segundo, ese apartó y golpeó a Samuel en el hombro con la espada. Samuel gritó, desplomándose en el suelo y la lanza se lo escapó de las manos. No, gritó. Mi padre se paró junto a Samuel, alzando la espada para el golpe final. Algo dentro de mí se quebró. El miedo se convirtió en fuego. El temblor en fuerza. Antes de darme cuenta, mi lanza hacia adelante y agarró la lanza. Me temblaban los brazos al levantarla, pero apuntó directamente al pecho de mi padre. Empujé con todas mis fuerzas. La lanza lo atravesó el costado. Padre dejó escapar un rugido guttural y se tambaleó hacia atrás. La espada se lo resbaló de los dedos y cayó al suelo. La sangre, oscura y espesa, se extendió por su camisa. La multitud se quedó boquiabierta. Emily gritó, tapándose los ojos. Los ojos de mi padre se encontraron con los míos. Conmoción. Rabia. Dolor. Tú, mi propio hijo. Su voz era un granido entrecortado. Tembló, con la lanza en mis manos. Me dejaste morir una vez. Pero esta vez sobreviví. Cayó de rodillas, agarrándose la herida. Por un instante, pareció que todo había terminado. Los aldeanos comenzaron a murmurar. Algunos se atreveron a acercarse, otros rezaron en voz alta. Pero Padre no había terminado. Con una repentina olida de fuerza, se arrancó la lanza del costado, salpicando sangre. Su rostro se contorsionó en una sonrisa grotesca. ¿Crees que esto me detendrá? Susurró. Se abalanzó sobre mí, con la sangre goteando por el cuerpo, y me derribó al suelo. La lanza se me escapó. Sus manos me rodearon el cuello, apretándome con fuerza. Jadi, hernando sus dedos, con los pulmones ardiendo. El mundo se destituyó a mi alrededor. Emily gritó mi nombre, su voz débil, en mis oídos. El rostro de mi padre se cernía sobre mí, mostrando los dientes, y con los ojos llameantes. Si muero, te llevará conmigo. La oscuridad comenzó a cerrarse. Sentí que mi pecho iba a estallar. Y luego, Emily lo golpeó. Ella agarró la espada que él había dejado caer. Con ambas manos, se la clavó en la espalda. Padre rugió de dolor, liberándome la garganta. Tosí con fuerza, respirando con fuerza. Emily se quedó paralizada, con la hoja clavada en su cuerpo y sus pequeñas manos temblando sin control. El padre se tambaleó, mientras la sangre manaba a borbotones de la nueva herida. Se giró lentamente, mirando a Emily con ojos furiosos y abiertos. Tú, susurró. ¿Incluso tú me traicionas? Emily rompió a llorar y dejó caer la espada. Solo quería que dejaras de hacernos daño. A mi padre se le doblaron las rodillas. Se tambaleó, luchando por mantenerse en pie. Por un momento, pensé que se desplomaría. Pero, en cambio, soltó una risa escalofriante, grave y entrecortada. ¿Crees que este es el final? No. Esto es solo el principio. Se tambaleó hacia Emily, con las manos extendidas y la sangre goteando con cada paso. Intent levantarme,
pero mi cuerpo estaba débil, y mi garganta ardía por su hogar. Los aldeanos así quedaron paralizados, demasiado aterrorizados para moverse. Emily gritó y retrocedió mientras su padre así arrastraba hacia ella. Sus ojos ardían con un odio implacable. Y entonces, con un repentino estallido de fuerza, así abalanzó sobre ella. El cuerpo de su padre así tambaleó hacia adelante como un animal herido, con la sangre manando de sus heridas, pero sus manos and buscaban a Emily. Sus ojos brillaban con una locura aterradora, su boca así tenso en una mueca que parecía más de bestia que de hombre. Emily gritó, tambaleándose hacia atrás, levantando polvo con los pies descalzos. Su pequeño cuerpo temblaba al intentar correr, pero los largos brazos de su padre arranaban el aire, desesperados por arrastrarla con él. No. Grazan, con la voz ronca por su hogar asfixiante. Mi cuerpo aún estaba débil, mi pecho subió y bajaba, pero me obliga a ponerme de pie. Los aldeanos gritaron de pánico, algunos instando a Emily a correr, otros paralizados de horror. Nadie se atrevía a interponerse entre ellos. La presencia de su padre era como una maldición, su locura los mantenía a todos a raya. Emily tropezó con una piedra y cayó con fuerza, raspándose las rodillas. Gritó, intentando arrastrarse, pero la sombra de su padre cayó sobre ella. Sus manos manchadas de sangre se extendieron hacia abajo. Me tambalé hacia adelante, cada músculo gritando de dolor. Emily, los dedos del padre, lo rozaron el brazo. Pero antes de que pudiera sujetarla, Samuel, sangrando, destrozado, pero aún con vida, se interpuso entre ellos. Con un rugido de desafío, derribó a su padre al suelo. Los dos hombres se estrellaron contra el suelo. Los puños de Samuel golpeaban con furia, mientras su padre gruñía como un animal acorralado. La sangre manaba a borbotones de ambos mientras rodaban, cada golpe más fuerte que el anterior. Cor Emily. Gritó Samuel apretando los dientes. Emily se puso de pie un salto y corrió hacia mí. La abracé con fuerza, con el corazón latiendo con tanta fuerza que me dolía. Pero mi alivio duró poco. La fuerza de mi padre era monstruosa. A pesar de sus heridas, empujó a Samuel y lo arrojó al suelo. Con un rugido guttural, agarró una punta de lanza rota del suelo y la levantó en alto. Muir. Allo. Great. No. Antes de que pudiera atacar, el lanzó su bastón. Este giró por los aires y golpeó a su padre de lino en la cara. El impacto lo hizo tambalear hacia atrás, y la punta de la lanza se le cayó de las manos. Los aldeanos prorrumpieron en gritos de coraje. Por fin, el miedo que los había dominado se rompió. Hombres y mujeres avanzaron a toda prisa, gritando y blandiendo palos, azadas y piedras. Acabimos con esta locura, gritó el jefe. Padre se puso de pie tambaleándose, con la cara manchada de sangre y el pecho agitado. Su mirada se movía desesperada a su alrededor mientras los aldeanos se acercaban. ¿Crees que puedes detenerme? Rugió. Jamás me detendrán. Se abalanzó sobre otra arma, pero los aldeanos lo rodearon. Decenas de manos lo agarraron de los brazos y las piernas, arrastrándolo hacia el suelo. Se retorció, maldijo, mordió y pateó, pero el peso de la multitud finalmente lo obligó a caer al suelo. Se alzaron densas nubes de polvo que lo inmovilizaron. Sus gritos resonaron como los de una bestia moribunda. Aténlo fuerte, ordenó el jefe. Lo echaron cuerdas encima, atando las manos y las piernas, tan fuerte que apenas podía moverse. Aún así, se retorció, con los ojos ardiendo de odio eterno. Esto no ha terminado.
Espido. Los persiguiré todos. Mis sangre maldecirá esta tierra. Por fin, ese hizo el silencio. Padre yacia atado en el suelo, con el pecho subiendo y bajando pesadamente, su cuerpo destrozado, pero no derrotado. Apret a Emily contra mi pecho, temblando de pies a cabeza. Samuel, maltrecho y ensangrentado, se apoyaba en dos soldinos que lo sostenían. El jefe se erguió, con su bastón en la mano. Su voz resonó por toda la plaza. Este hombre solo ha traído dolor y destrucción. Sus propios hijos han derramado sangre para defenderse. Su locura no tiene cabida entre nosotros. Los soldados vitorearon, alzando la voz al unísono. Por primera vez, sentí algo más fuerte que el miedo. Esperanza. Pero en el fondo, aún persiste una semilla de temor. Conoce a mi padre. Conoce el fuego en sus ojos. Las cuerdas no podían retener a un hombre como él para siempre. Y esa noche, el pueblo celebró lo que creen una victoria. Las hogueras ardían con fuerza. Los tambores resonaban en el aire y cantos de Valencia llenaban el cielo nocturno. Las mujeres bailaban, los niños reían y los hombres vivían aliviados. Pero no pude celebrar. Me senté apart, con Emily descansando en mi regazo y Samuel tumbado cerca, con las heridas vendadas. Mis ojos estaban fijos en la cabana donde mi padre estaba bajo vigilancia. Sus gritos habían cesado, pero sabía que su silencio era más peligroso que su alboroto. Emily se movió y susurró. ¿De verdad se acabó? Lo acarició el pelo con suavidad. No lo sé, Emily. Simplemente no lo sé. Ella enterró su cara contra mí, temblando. Samuel tosió, con voz débil pero firme. No salvaste. Dos veces. No dudes de ti mismo. Pero negó con la cabeza. No ha terminado. Lo presiento. El jefe se acercó en silencio, con los ojos cargados de sabiduría. Hija, dijo, tu padre ha sido destrozado. Ha perdido su poder. Descansa ahora. Quería creerlo. Quería creer que la pesadilla por fin había terminado. Pero en la quieta de la noche, casi podía oír la voz de mi padre susurrando a través de la oscuridad. Este no es el final. Piran las horas. El pueblo quedó en silencio. Los fuegos ardían lentamente, dejando solo brasas brillando en la oscuridad. Entre y salida un sueño intranquilo, atormentado por sueños de sangre y agua, del rostro de mi padre surgiendo de la inundación. De repente, un grito atravesó la noche. Me desperté sobresaltado, con el corazón acelerado. Emily se movió, frotándose los ojos. Samuel gimió, intentando incorporarse. El grito se escuchó de nuevo, esta vez más fuerte y lleno de terror. Entonces se oyeron gritos. El sonido de pies corriendo. El entrecoger de armas. Agarré la mano de Emily y la acercamé, sintiendo un nudo en el estómago por el miedo. Los guardias. Algo había sucedido. Salí corriendo de la cabana, con los pies descalzos golpeando la tierra. Los soldados estaban despiertos, pálidos de pánico, con antorchas encendidas en la oscuridad. Y entonces los six. La choza donde habían atado a mi padre estaba en llamas. El fuego lamía el techo, y el humo se elevaba hacia el cielo nocturno. Los guardias yacían desperados en el suelo, inmóviles, con la sangre acumulándose bajo ellos. Las cuerdas. Las ataduras. El hombre que había sido derrotado hacia apenas unas horas, desaparecido. La multitud estalló en gritos. Algunos intentaron apagar el fuego, otros huyeron despavoridos. El jefe permaneció inmóvil, pálido y con el bastón temblando en las manos.
Se ha escapado, susurro. Se mi hello, la sangre. Emily ese afero a mí, su pequeño cuerpo temblando. Samuel ese tambaleó a mi lado, con el rostro destrozado por el miedo. Desde las sombras más ala de las llamas, ese olivo una voz baja, burlona, lina de veneno. Pensaron que podrían destrozarme, gruñó la voz de mi padre. Pero sigo aquí. Y ahora ninguno de ustedes está a salvo. La multitud ese quedó paralizada. Cada antorcha, cada llama, parpadeaba en el viento. Y entonces, desde la oscuridad, Padre dio un paso adelante. Sus heridas estaban abiertas, su cuerpo manchado de sangre y ceniza, pero sus ojos brillaban con más fuerza que nunca. En su mano sostenía una antorcha ardiendo en fuego. Lo levantó en alto y su risa enfrió la noche. Quemare esta aldea hasta los cimientos rugió. Y tomare lo que es mío. Las llamas crepitaban en la noche, teniendo el cielo de rojo mientras Padre alzaba la antorcha. Su risa resonaba por la plaza del pueblo. Su figura ensangrentada parecía casi inhumana, como un espíritu surgido del inframundo. Todos pagaron. Rugio. Esta tierra, esta aldea, mis hijos. ¿Creen que podían arrebatármelos? Esta noche, lo recupero todo. Los aldeanos gritaban, dispersándose en todas direcciones. Las madres abrazaban a sus hijos, los hombres gritaban órdenes, pero el chaos ese tragó a sus voces. El olor a madera quemada impregnaba el air mientras caen chispas. Apret a Emily contra mi pecho, con el corazón latiendo con fuerza. Samuel cogió hasta mi lado, apoyándose pesadamente en un bastón, con el rostro pálido, pero la mirada fija en papa. Lo destruirá todo, murmuró Samuel. No podemos permitírselo. Pero el miedo en mí aprisionaba las piernas. La imagen de mi padre levantándose una y otra vez, sin importar cuánta sangre derramara, sin importar lo fuerte que estuviera atado, me atormentaba. ¿Podría alguien detenerlo de verdad? Padre ese giró, apuntando con su linterna a otra cabana. Las llamas crecieron en más, devorando paja y madera. La gente gemía mientras el humo ese espesaba, llenando la noche de un calor sofocante. No más carreras, mi susurro. Se acaba esta noche. Puso Emily en los brazos de una mujer mayor que pasaba corriendo junto a nosotros. Levatela. Manténla a salvo. Emily gritó, extendiendo la mano hacia mí. No. No me dejes. Las lágrimas me quemaban los ojos, pero me obligue a sonreír. Volveré por ti. Lo prometo. La mujer ese la llevó entre las sombras mientras yo me volvía para encarar a mi padre. Me temblaban las manos, pero mi corazón ese tranquilizó. Padre, gritó por encima del rígido del fuego. Se giró con la mirada perdida. Su sonrisa torcida se extendía por su rostro ensangrentado. Ah, mi valiente superviviente. Por fin estás listo para enfrentarme. Trague saliva con fuerza. Ya no te tengo miedo. Su risa fue aguda, y cruel. ¿No tienes miedo? Deberías tenerlo. Soy tu sangre. No puedes matar lo que vive en tu interior. Pero di un paso al frente con voz firme. La sangre no te hace familia. El amor sí. Y tú no nos das nada. El jefe apareció a mi lado, bastón en mano, con los ojos encendidos de furia. Este hombre ha maldecido nuestra paz demasiado tiempo. Juntos acabaremos con él. Los aldeanos envalentinados por sus palabras comenzaron a reunirse detrás de nosotros, armados con piedras, lanzas y garrotes. El miedo en ese reflejaba en sus rostros, pero el coraje los ardía. La sonrisa de mi padre se desvaneció al ver la multitud. Aún así, alzó la antorcha. Acerquense y arden conmigo.
Antes de que pudiera atacar, Samuel ese abalanzo sobre él, derribando a su padre por un costado. La antorcha ese lo escapó de la mano y rodó por el suelo. Su padre rugió, con los puños en alto, pero Samuel resistió con todas sus fuerzas. Ahora, gritó el jefe. Los soldados ese lanzaron hacia adelante. Se abalanzaron sobre Padre, con sus armas y sus puños azotando. Se levantó polvo mientras él se agitaba y gritaba, su voz como un trueno, su fuerza monstruosa incluso en su cuerpo destrozado. Pero esta vez no pudo levantarse de nuevo. Agar la antorcha queda y la arroja a la cabana en llamas, alimentando las llamas. El fuego se extendió rápidamente, envolviendo la plaza en luz. Los soldados retrocedieron, arrastrando a mi padre al centro del infierno. Forcillo, su voz era un rugido gutural. ¿Crees que el fuego me matará? Yo soy el fuego. Sus ojos se clavaron en los míos una última vez. Odio, rabia, y algo más miedo. Me acerco, con lágrimas corriendo por mi rostro. Esto no es venganza. Es justicia. Por mí. Por Emily. Por cada herida que nos causaste. Los soldados lo impugnaron al corazón de las llamas. Sus gritos, terribles y escalofriantes, resonaron en la noche hasta que fueron ahagados por el rugido del fuego. Observamos cómo las llamas lo consumían, su sombra se retorció contra la luz del fuego antes de desaparecer para siempre. Se hizo el silencio. Solo se oye el crepitar del fuego y el llanto. Caída rodillas, solozando. Samuel se arrodilló a mi lado, rodeando los hombres con el brazo. El jefe alzó su bastón con voz solemne. La maldición ha terminado. Esta noche será recordada. No por el hombre que trajo la destrucción, sino por los niños que lo sobrevivieron. Los soldados inclinaron la cabeza en señal de respeto. Por primera vez, sentí que se me quitaba un peso del pecho. Mi padre se había ido. La pesadilla había terminado. Emily corrió hacia mí, librándose del abrazo de la anciana. Se arrojó a mis brazos, llorando en mi pecho. La abrace fuerte y la susurró. Se acabó. Estás a salvo. Días después, el pueblo reconstruyó lo que se quemó. Se restauraron las casas, la risa regresó poco a poco y las sombras del miedo comenzaron a desvanecerse. Pero en mi corazón, aún quedaban cicatrices. A menudo me preguntaba por qué mi padre decidió salvar a Emily en la inundación y me dejó morir. Nunca encontré una respuesta. Pero aprendí algo más importante. Sobrevivir no se trata de ser elegido. Se trata de elegir a ti mismo. Elegí vivir. Elegí luchar. Elegí proteger a quienes amaba. Y al final, elegí dejar ir el odio que una vez me había encadenado. Si estuvieras en mi lugar, habrías perdonado a mi padre, o habrías tomado la misma postura que yo? Cuéntamelo en los comentarios. Quiero escuchar tu voz. No olvides dar me gusta a este video si la historia te tocó el corazón. Realmente ayuda a que más personas la descubran. Y suscribir con la campanita activada, porque te traemos más historias poderosas de abuelas. No te pierdas la próxima.